Welcome to Japanese with Cello. My name is Marcelo Arcello, and I am half Brazilian, half Japanese. And in this video, I will be sharing with you what were the difficulties of growing up in Japan as a half. Okay, so this is something that I believe a lot of people might struggle in Japan. So if you are a parent that is raising, a half child in Japan, or if you are that child teenager yourself, you might encounter some of the same challenges that I did. So the purpose of this video is to share my own experience and how I overcame the difficulties and I found my way. Okay, so let's get into it. The first thing I would like to point out that becomes a difficulty being a half child in Japan in particular is the language. So Japanese language, it's not easy. I mean, I as a Japanese teacher here, I've been telling you guys that the grammar is easy actually, but the main difficulty that we face is writing, right? So it all depends on how young you are put into a Japanese school. So if you have, the same level of understanding as a regular Japanese student, but if you are entering a Japanese school after, at a late time, meaning that you are behind your own age, then that will become a huge difficulty because you will feel that you are behind and you need to catch up. So my first point is talking about language. Raising a bilingual child or, growing up as a bilingual person, it's not easy. And it takes a while for you to understand that actually we are blessed, but at first, especially as a child, as a teenager, it might feel like a curse because you are actually required to speak not only one language but two. So most of the time your parents would be speaking one language at home, and then at school or outside a home you would be speaking other language. So in case of Japan, you would be speaking Japanese. And obviously the way that you react about each language depends on child to child, right? It depends on your own experiences. But what I can tell you from my experience is that language issue builds a very strong, reason for us to worry about our own identity, which is actually my next point. But focusing on language, it's difficult because even though at a young age you feel that you have pretty much 50-50, you can speak, daily conversation in both languages. As you enter school and you start, learning and spending more time of your life using one of those two languages, you will find yourself more comfortable with one language over the other. I know people, for example, that after studying years in Japan, um, and the only place where they were using Portuguese was at home, that they reached a level where they felt that they couldn't really communicate with their parents quite well because, when it comes to very basic daily conversation, yes, they could speak Portuguese, but then when it comes to something more, elaborated or a topic that maybe, it's difficult, they would know the word in Japanese, but not in Portuguese. So again, it's very difficult for you to grow up having exactly the same level of knowledge of vocabulary in both languages. I believe there's always going to be a language that you are stronger, and again, something that might become an issue is that if you are feeling that your identity is, kind of not really stable and you know who you are, something that can happen is that actually you start feeling ashamed of your first language. Or, especially in Japan, one of the, I would say, problems in Japan is because it's such a country that, like we're not used to have people from other countries, other nationalities. And what I mean with this is that, for example, comparing to Brazil or US, where you are used to from a very young age, from school having
people with different skin color, different backgrounds in your classroom as classmates, right? And somehow you're all together. This doesn't really happen in Japan, because in Japan everybody basically is Japanese. So if you are a foreigner, if you are half, you will stand out. And that feeling of standing out becomes an issue, because most people don't like to stand out, right? And also this becomes part of the ijime, of the bullying, because people will point out that you're different. So part of the characteristic of Japanese culture is that people don't stand out. They even have a saying that if you are a nail standing out, you should be nailed down, that you are just like everybody else. So this is the reason why being a half in Japan, it's quite tough. And again, the language will play a huge impact in this character building. So my suggestion overcoming this language issue would be that you actually find the joy of being bilingual. You focus on the benefits, and remind yourself that it's okay to not be equally fluent in both languages. It's always all right to feel comfortable using one over the other. Okay, but also feel proud of speaking that extra language, and developing that feeling that you like, you know and you're happy that you have the chance to use that language. So as a parent, if you are a parent and raising a child like that, how do you do that? Then is by creating situations where that child would be proud of speaking, right, that language, of feeling useful, like being able to solve a problem, or helping someone because they actually speak that language. That was in my case how I felt useful, and how I felt like there was somehow kind of a superpower, is because when that language that you speak actually is allow you to help someone who is in a situation that they need help. So this is one of the things that you could do in order to help your child, or to help yourself, to appreciate actually being exposed to a environment where you are required to speak two languages or more. Now, another point related to language is that I feel that unfortunately in Japan, fluency doesn't mean acceptance. Meaning that no matter how fluent you get in Japanese, like you can graduate from a Japanese school like I did, you can get a teacher's degree like I did, but I never felt truly considered Japanese, even if you were born in Japan. If you are half and you look different, you will always feel, treated differently. And again, that is how you look at it. You can totally see it in a negative side, but in my case, I try to focus on the positive, which you might laugh at this, but I might say that I was even taking advantage of the situation when it comes to work, because once you start working for a Japanese company, you are obviously, if you are a Japanese person, you are expected to follow the Japanese way of doing things. So, for instance, when we talk about overtime in Japan, we have this culture. I mentioned in some of my videos here in the channel about the Japanese culture that before you leave work, let's say you work from 8 to 5, and when you finish at 5, technically you're allowed to go home, but it is part of the culture that you have to say osaki ni shitsurei shimasu. Now, osaki ni shitsurei shimasu basically means like, I'm leaving now. Is there anything else that I could do for you? Right? It's like asking for permission. And obviously, as a half as well, I would always say that. But the difference here is that, if they say, no, it's okay, it's all right, I would, okay, bye, and I would just leave, right? Meanwhile, that as a Japanese person, probably they would stay behind a little bit, even if they don't have things to do. They might stay a little bit longer, just to not give that impression that, oh my God, like he's leaving 5 o'clock on the dot. So what I felt is that
being half sometimes would give me that extra, like I wouldn't say qualification, but right of actually living, you know. And this is me again taking advantage of that, situation of being seen not as a Japanese person, but as a half person, right? So me looking on the bright side. But again, if you focus on the negative side, this can be sort of hurting, because you might dedicate your whole life in Japan studying hard, and then when you face a situation that you are, I don't want to say discriminated, but when you are seen as, well, you're not really Japanese, it will hurt quite a lot. So my advice to you, if you are raising a child in Japan, or if you are yourself a half growing up in Japan, is that you kind of keep your feet on the ground when it comes to who you are, and you accept the fact that like you are half, and that is actually a positive. Like you look on the bright side, because you not only will be able to leave work earlier like I do, but there are other things that I think definitely we have an advantage if we were 100% Japanese, you know. So it's difficult because yes, as human beings, we have that psychological idea of belonging, right, and being accepted. But again, I kind of grew with the idea that it's okay, like to actually be different, and you start being proud of it. So that's the goal, So again, if you are a parent raising a child that is half, then try to create situations perhaps that they will realize that there are the the good side, the pros, right, the good points of being half, being different, you know and then it's just a matter of focusing on them. And the last thing to point out would be us going a little bit deeper into identity. I have another video, I'll see if I leave on the description, that, I talk about my identity problems and how I dealt with it. But basically, identity is something that we can try to help if you are raising a child by providing a safe feeling, like a safe home where your child will feel safe to come and open up, right? If you are a half person who is dealing with that identity problem growing up, then it's about you asking for people, like in similar positions, or people that went through it and how they dealt with it. And after you hear their experience, you kind of think about how you would do it. But how I feel it is that actually each of us have our own way of dealing with identity, so it's pretty much in my case, for example, I used to ask why me, why I was born in such a right a different environment, why my parents were like this, why they were like that. But when you start, kind of changing your focus from why to how I make it better, how what is actually like something that I can control, something that I can change, right? So again, it's fine. The same way that I mentioned about feeling more comfortable with one language over the other is the same thing that you can feel more comfortable with the idea of identifying yourself more Japanese than Brazilian, or more American than Japanese, whatever your like half and half side is. So again, don't feel the pressure that you have to be both, or you have to be equally, right? um, like and then another point is the stereotypes that people would come to you and say, oh my god, you're half Brazilian, so you're great at soccer. And I'm like, well, actually I'm not. Or then when I'm, for example, here in Canada, people would say, oh my god, you're half Japanese, so you love sushi. And I'm like, well, actually I don't eat seafood. And everybody just go like, what, right? So we have those stereotypes that also
you know, it might bother you as a kid, as a teenager growing up, because you feel like you have to, you know, kind of respond to that expectation. But as you grow and as you, you know, become sure of who you are, you don't really feel the need to, you know, have that Japanese side or Brazilian side or whatever nationality side you have. Okay, but again, it's nice that you think, you know, start thinking that you actually have something extra than other people don't, you know. So I hope that this video somehow can help you to understand that. So, or if you are a parent, you know, can help you to just think how you can provide or create an environment that your children would be then, you know, feeling more comfortable and safe developing and choosing, right, which language they feel more comfortable with, which personality, I would say, you know, like personality traits, perhaps is a better word, they would be using or taking as their character, right? So we need to give the right to that half person, to ourselves, to choose what we want to be, how we want to be. I think that is very important. And to finish this video, I would like to say the phrase and the exactly moment where actually I kind of made peace with my own identity, you know, being half Brazilian, half Japanese. It was actually, it took a long time, and there was different parts in my life, you know, that I really felt like, okay, I'm getting comfortable with that, the idea of being half. I don't want to be fully Japanese or fully Brazilian. Um, but one of, you know, the crucial moments was when I was actually in university, and I had a professor who was American, married with a Japanese person, and so he had a half daughter, a half child as well. And he told me and some other kids that are kids and other students that were half, you know, and I think we were talking about something, you know, the struggles that we go through. And I remember, you know, that he told me based on his daughter and right raising her, he said, you guys are not half, you guys are double, and you should be proud of it. And that for me was very touching, you know, because the wording half always somehow implies, you know, and made me feel that I was not completed, right? I was incomplete when it comes to being Japanese or being Brazilian. It's like no matter how hard you are, you study, you learn, you know, you will never be fully one or the other, and that's the main issue, right? Because you're like you don't really fit in anywhere. But when I heard that, I was like, well, that's right, you know, like I might have more one side than the other, or vice versa, you know, like the language, how much I speak, or how I behave, or how I dress up. But I have both. And that is amazing. You know, most people that have only one, I have both. You know, so that was the moment that I realized that it was a privilege to be half. And so, you know, I thought about making this video to help you if you're still struggling, you know, with the idea of having, you know, two backgrounds, two nationalities, and or if you are raising a child that you are realizing that they are kind of struggling with the idea as well. Just remind them that they are not half, they're not incomplete parts, but they are both. They have both of, you know, beautiful cultures. And the key is to focus on the positive, on the great side of both cultures, and getting only the good side. So that would make you such an interesting, you know, human being, and definitely give you some advantage in the long run as well. So I hope this video helped you to understand how bullying in Japan can be related to, you know, being a half. And obviously there are other reasons why bullying happens, especially, you know, among Japanese that are 100% as well. But the purpose of this video in here was to speak how you might feel, you know, that bullying is a reason why you want to deny one of your,
half sides, and you should never do that. I think that would be such a waste. So again, if you're facing bullying at school, or if your children are dealing with that right now, try to focus on accepting and understanding what being half is, and I'm sure that will actually become a very strong and medicine antidote for dealing with any bullying that you or your children might face. Okay, thank you very much for watching, and I'll see you on the next video. Take care, bye bye. Konnichiwa, Japanese with Cello e Yokoso. Bem-vindos, este é o meu canal para ensinar japonês, mas eu também faço vídeos falando, né, sobre pontos culturais aí do Japão. E neste vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a relação do ijime, né, que é o bullying que a gente chama, né, no Japão, em relação a nós, né, crianças e adolescentes e adultos até, que são half, né, que são mestiços, ok? Então, se você está passando por isso, ou se os seus filhos, né, você tem filhos que são half, assista o vídeo, que eu espero que algumas das coisas que eu fale aqui vá ajudar nessa situação, ok? Vamos lá. O primeiro ponto que é difícil, né, de você criar uma criança ou crescer, né, no Japão sendo half mestiço, é o idioma, né? Porque o idioma, geralmente você vai falar um idioma em casa, então em português, por exemplo, em casa você falaria o português, mas se a criança ela entra numa escola japonesa, ela vai começar a falar japonês, né? E sempre vai ter um idioma que vai superar o outro, né? Então, geralmente, se você entra na escola japonesa, você acaba falando japonês melhor que o português. Depende de quantas horas, né? O tempo que você está exposto a uma língua e a outra, né? Mas o que acontece é que, como crianças pequenas, né? A gente geralmente fala os dois idiomas sem problema, mais ou menos no mesmo nível, né? Então, conversação diária, digamos que a fluência é a mesma, porém, quando você vai crescendo, entrando na escola, principalmente aí no colegial, que você acaba aprendendo termos mais, né, difíceis e tal, sempre vai ter um idioma que vai prevalecer, né, na minha opinião. E o que acontece aqui é que esse idioma acaba se tornando uma frustração tremenda, porque você sendo Rafa, você sente, né, aquela expectativa que as pessoas, né, esperam que você fale os dois, né, que seja fluente nos dois, e não é assim, né? Então é difícil, né, para a gente desenvolver os dois. Tem pessoas que conseguem sim, né? Mas eu falo por experiência própria, não é fácil, né? E o que eu quero dizer aqui é que é ok, né? Que não tem problema nenhum em você escolher um idioma sobre o outro para focar, né? Então você pode sempre estudar o outro depois, né? Mas não tem problema nenhum em você falar um idioma melhor do que o outro, né? Eu acho que a gente tem que escolher o que a gente fala melhor, e isso é também relacionado com o meu próximo ponto que eu vou estar conversando aqui, que é sobre a identidade, né? Crise de identidade também, porque o idioma, obviamente, ele tem ele, né, tem um papel muito grande, né, quando a gente está construindo a nossa identidade. Mas o que eu gostaria de falar aqui, assim, mais, né, em relação ao idioma, é que a gente não deixe, né, ou se você é o pai ou a mãe de uma criança, assim, que você não deixe este problema né, de ser exposto por dois idiomas e não saber qual escolher ou qual continuar, que isso não se torne um problema para que a criança acaba, né, desistindo de um idioma ou outro, né, que pode sim se tornar um motivo de, né, de realmente desinteresse. Então, se você está, né, nessa situação, saiba que não tem problema nenhum em escolher um idioma mais do que o outro. Isso, né, é o seu direito. E se você é o pai ou a mãe de uma criança, né, fale para ela que não tem problema, entendeu? Que realmente ela pode, né, aí se dedicar a um idioma mais do que o outro, e
futuramente, né, quando ela se sente já mais assim confortável, ela sempre pode voltar, né, e aprender mais, né. Eu acho que é legal essa ideia de que, ah, tá bom, você está na escola, você está aprendendo mais japonês, eu vou tentar aprender mais japonês como seu pai para conversar com você, sabe? Eu acho que isso acaba até fortalecendo o relacionamento, né? Mas a última coisa que a gente quer evitar é aquela exigência de que a criança tem que, né, dominar ambos, né, idiomas, porque isso é difícil. Outra coisa que vale a pena mencionar aqui, já que a gente está falando de idiomas, né, é, é que fluência não significa, né, ser aceito na sociedade japonesa. Infelizmente. Essa é a minha opinião. Se você discorda, né, pode deixar aí os comentários e a gente tenta ter uma conversa. Mas, na minha opinião, você pode ser o mais fluente possível num idioma, bom, falando de Japão, né, talvez não em outros países, mas no Japão, pelo menos, você pode ser 100% fluente, mas se você não é 100% japonês, você nunca vai ser visto como 100% japonês, tá bom? Então, você pode aí, como eu, se formar numa universidade no Japão, tirar carteira de motorista no Japão, ter uma licença de professor no Japão, mas mesmo assim você não é japonês, né? Então, falando, né, de identidade também, né, muitas pessoas, muitas crianças, elas acabam querendo ser japonês, né, crescendo para ser japonês. Então, eu te falo pela minha experiência que eu, né, resolvi aí a minha identidade aceitando o fato de ser half, né, de não querer ser japonês 100%, porque pela minha experiência eu nunca fui, entendeu? E às vezes é frustrante sim, né, porque você pode se encontrar numa situação que você tem aí, vamos, digamos, 100% qualificação para, vamos dizer, fazer um certo trabalho, né, mas pelo fato de você não ser japonês, você não vai ser contratado para tal, né, posição, entendeu? Mas se você, né, encontra uma situação assim, não fique, né, triste, não deixe isso te afetar, porque mais uma vez, né, esse é o lado negativo de ser half, né, no Japão. Mas a proposta deste vídeo é, né, te motivar a olhar sempre no lado positivo, né? Então, por exemplo, eu aqui contando uma das coisas, na verdade, que eu fiz, né, olhando no lado positivo, é, é que, por exemplo, trabalhando no Japão, né, como professor, no Japão a gente tem essa cultura de, de sempre, né, antes de terminar o trabalho, de sair do trabalho, a gente falar o sakinishi tsurei shimasu, que basicamente é você, tipo, tá falando, olha, eu tô indo embora, mas você precisa que eu fique, né? E os japoneses, eles sempre, eu sempre falava isso também, todo mundo tem que falar, né, porque ainda é etiqueta, mas a diferença é que os japoneses não esperam que a gente, Rafa, né, que eu ficasse. Por quê? Porque eu sou Rafa, né? Então eles falam, não, tudo bem. Eu falo, tá bom, então tchau. E eu ia embora, né? 5 horas, tchau. Mas uma pessoa japonesa já não se sentiria assim, entendeu? E se você fosse japonês, a pessoa ali, mesmo sem trabalho nenhum, ela acaba enrolando no escritório só porque é difícil de sair. Sabe, é até bobo, né? Isso é uma das coisas que a gente vai discutir em outros vídeos, né? Falando da cultura japonesa, mas eu acho até bobo, né? Mas, enfim, no meu caso, essa é uma das situações que eu estou, né, meio que aproveitando do fato de ser half, né? Porque eu sei que então os japoneses não, né, aí iriam esperar que eu, né, ficasse no trabalho 30 minutos, 1 hora a mais só para, né, esperar que o meu supervisor, né, termine o trabalho dele, entendeu? Então, mais uma vez, né, fluência não significa, né, ser aceitado como japonês, mas tudo bem, entendeu? Você pode aí focar no positivo e até tirar, né, aproveitar de situações como essa que eu falei, por ser half, né, e ter um certo benefício, né, uma certa, como fala em português, advantage, vantagem, né, sobre os japoneses em certas situações. Um outro ponto, né, para a gente falar aqui é identidade, né? Eu não vou estar falando muito porque eu tenho um outro vídeo que eu, né, tô falando totalmente da minha experiência com a minha identidade, mas basicamente, né, essa relação
de você crescer, né, no Japão sendo estrangeiro, sendo half, né, e isso acaba, o idioma também, né, essa coisa de, eu tenho que aprender os dois, ou qual que eu aprendo, isso acaba influenciando muito, afetando muito a nossa identidade, como a gente se identifica, né? Então, se você é half, pode aí, tipo, demorar anos até você realmente se sentir confortável com o que você é, né? Ou se você é o pai ou a mãe de uma criança que é metade metade, você tem que providenciar um ambiente que essa criança vai se sentir confortável, né? Em, em desenvolver, né, essa identidade dela, né? Sem estar aí exigindo uma ou outra, ou as duas, né? 100%, como muitos pais fazem, né? E a identidade é uma coisa que vai ser as situações, né, que você vai se sentir mais confortável em ter as duas, né? Você se sente é, não só entendeu, com uma personalidade, eu falo personalidade, né, porque eu acho que a gente tem personalidades diferentes de acordo com a nossa, né, o nosso lado brasileiro, o nosso lado japonês, né, mas características talvez é uma palavra melhor, né, então você tem sim, né, que aceitar e desenvolver essas características, o seu lado, como eu falo, né, o seu lado mais japonês, o seu lado mais brasileiro ou qualquer nacionalidade que você tenha, porque isso é uma coisa que vai acabar te ajudando muito, né, a se entender como um indivíduo, né. E eu aqui, né, vou dividir a situação. Eu tive, né, várias situações que me ajudaram a chegar nessa fase de que, ok, eu estou confortável, né, com a minha identidade, mas um dos motivos, assim, uma das situações principais, né, que aconteceu foi um professor meu da faculdade, né, que ele era americano e a mulher dele japonesa, e ele tinha uma filha que era, né, metade metade também, half and half. E tinha eu e mais outros alunos, né, na classe dele na faculdade, que éramos halves, né? E aí eu não sei o que a gente estava conversando, alguma coisa relacionada ao tópico, e aí ele falou pra gente assim, olha, eu acho que a gente estava falando sobre o fato de se sentirem completos, né? E aí ele falou, olha, a minha filha passou pelo mesmo, ela teve muito idime na escola, né? Por ser diferente, por não ser japonesa. E o que eu falei para ela, eu falo para vocês agora, né? Você não é half, né? Você é double, né? Então, traduzindo isso para o português é assim, half significa metade, né? Então, você não é uma metade, que passa aquela ideia de ser incompleta, né? Que é como a gente se sente. A gente se sente meio incompleto, né? Eu nunca me senti 100% brasileiro, porque quando eu morava no Brasil, todo mundo me chamava de japonês. E nunca me senti japonês, porque quando eu morava no Japão, todo mundo me chamava de brasileiro ou estrangeiro, né? Então você acaba se sentindo, poxa, o que que eu sou? Sou incompleto. Mas ele falou, não, vocês são double, né? Double significa o quê? O dobro. Ou seja, vocês têm os dois, né? E esse foi o momento, assim, eureka, né? Para mim, falei, nossa, é verdade, né? Então, talvez eu tenha mais de um lado do que o outro e tal, né? Isso vai depender de cada pessoa. Mas todos nós somos double, né? Nós temos os dois lados. E isso é muito importante, né? Quando você entende isso, você entende que você tem aí uma vantagem tremenda, né, sobre pessoas que só são né, só tem uma nacionalidade, uma, né, assim, característica cultural, né? Então é isso que eu falo para vocês, para você aqui, né, que é Rafa, ou para você que tem um filho, né, uma filha que é Rafa, é que é importante a gente entender que nós não somos half, né, metade, incompletas, né? Nós somos double, nós temos aí duas, né, culturas, né, identidades, personalidades, né, que vai formar nossa própria identidade como indivíduo, tá bom? Então, se você tem algum problema com o idime, né, ligado aí com o idioma que você fala, ou por não falar bem, ou por não ser, né, completo uma nacionalidade ou outra, né, não dê bola para isso, porque
eu acho que as pessoas que, né, que fazem hijime com a gente por isso é porque, na verdade, elas são até jealous, né, até invejosas por não terem isso, né, obviamente, né, aspectos físicos, as pessoas, né, crianças são crianças, elas acabam fazendo hijime por, né, notarem alguma diferença, né, mas, mais uma vez, né, seja aí orgulhoso de ter essas duas, né, características culturais, esses dois lados, né, porque é realmente uma vantagem tremenda que deixa a gente, faz a gente se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais rica em termos de cultura, né? Então, não dê bola para hijime, ok, bullying, porque a gente, né, passando isso só vai deixar a gente mais fortes, né, strong, ok? Espero que este vídeo tenha ajudado. Eu vou estar fazendo aí mais vídeos, né? Eu tenho mais vídeos sobre pontos culturais do Japão, né? Diferenças culturais. E espero te ver nesses outros vídeos, ok? それではまた、バイバイ!